guys, welcome back to my YouTube channel. So, today guess what yang I akan share dengan korang? So, actually today I akan share dengan korang benda-benda yang I beli dekat Shopee, which is like below RM5 and you can use it for your daily use. Contohnya yang I selalu pakai every day is hair dryer and also hair straightener. So kalau macam korang beli dekat kedai, mostly harga dia lebih kurang 30, 20. But this one I just bought it for like 250 and 250. So both is RM5 and you get both. And then I can just use it like I nak guna cepat-cepat, I tak payah tunggu dia panas lambat. So this one is very menjimatkan masa korang lah. So I'll show you this one. Okay, I suka purple. Not bad lah, ni dia cuba dia. So, rambut I still bergerak. So, not bad. Korang tak boleh adjust. Oh, boleh slow. What? Okay. So, panas dia okay lah for the price. It's kira macam sesuai dengan harga dia. But then, korang still boleh keringkan rambut. Tapi kalau rambut korang tebal, ambil masa lama sikit lah. So, korang kena guna benda ni awal pagi. Alright, so korang boleh pilih colour apa yang korang nak dekat Shopee. Korang boleh search the hair dryer and cari dengan harga RM2 lebih ke bawah, korang akan jumpa ni. Alright, and then this iron pun sama. I pilih colour purple sebab I suka purple. So actually my hair today, I use this hair iron. So consider okay jugalah. I pakai this to straighten my hair around, it takes around 20 minutes. So I get this. Okay, I luruskan rambut hari ni guna hair iron ni. I tak buat rebonding, so everyday I kena buat rambut and I'm quite happy with the result lah. So korang jangan tunggu lama-lama, cepat-cepat dapatkan dekat Shopee.